Y empieza la grabación. Continuamos en donde me había quedado. ¿Dónde me quedé? Muy bien. Ya sí, estaba conversando con esta tipa. En mi misión había cambiado a esto. Un poco extraño entonces esa misión. Mm. Nadie en su sano juicio metería la cabeza en semejante cacharro. You broke down the back door. Why? I gave you the key. Los hombres de verdad no usan llaves. I hope you can find the solution quickly. The wards are broken. The passage has been opened. Now tell me, what's back there? A novelty dice maker? Well, spit it out. Why does she need the dice? For some kind of sorcery? Sometimes they use the ankle bones of sheep. I don't understand. If it's not her, then where is the source of the doom? How did she explain the curse? Before you say anything, ask yourself, is the woman really able to withstand the truth? Parece que ya está todo ese tipo de pensamiento muy dentro de su psique y no creo que la pueda hacer cambiar de opinión. She's squeezing on the pendant too tight. A drop of blood in her palm. Just don't say you don't have Todavía no digas que no tienes any ninguna answer. respuesta. La The incertidumbre la está uncertainty matando. is killing her. Hay otra entidad más maligna. La verdad es que todavía no tengo una respuesta definitiva. Quedan líneas de investigación abiertas como la radiocomputadora. Mentira, la fuente está en el negocio. ¿Qué es su especialidad? Oh, how horrid! I knew something wasn't right about that place. Tell me, did you find a way to break the curse? Si le he quitado todo el yoyo, ya no hay maldición que valga. What does that mean? Are you certain? Oh, but who am I to question your methods? All that matters is that the energies are retreating. I can already feel the curse lifting. It will be a long time until we're fully free of it, of course, but still. Thank you, officer. Truly, you've brought a better psycho-emanation to this humble bookstore, and that's no small achievement. All right, then. All's well that ends well. Should we return to our ordinary lives? The shop around you feels De repente el ancient, establecimiento que te rodea suddenly parece damp and antiguo, saturated húmedo y by the saturado por la coastal brisa air. marina. Los The libros se books are rotting. pudren. A great Aquí habita cold la lives gelidez there. y allí And también, there, too, a 1200 metros en la 1200 costa de la meters urbe, away, la on the tétrica urban silueta de coast, una iglesia se a refleja dark shape of invitante a en el church agua. is reflected on the water. Ya, quitemos el...
Hi, Ace Detective. Are you here for more books? The woman before. Tienes que esforzarte al máximo para siquiera leer el nombre del autor, Jan Caus de Igaunia. Excuse me? I don't know. The most talkative one? The what now? You truly are one strange cop, aren't you? The woman before you nods and returns to her reading. La compañía formidable. ¡Au! Creo que había encontrado una especie de bola para darle a unos tipos que estaban jugando por ahí. Ahora no sé exactamente en qué parte era. The dented yellow male. ¿Dónde estaban jugando? Ya no era más abajo que de acá. Ah, era acá. We're still waiting for a replacement for the bull you sent sinking. Ya, antes de hablar con ellos me gustaría esto. Compostura, subir un poco más mi compostura. Y vamos a hacer esto de acá. Y algo que me aumente la compostura en ropa. Tengo algo que me quite compostura. Esto me agrega compostura. Ya. Yo creo que podemos guardar y Vigilance officer? What can this 28. Ah, le alcalde lancé la here bola do al for mar. you? Sobre este rifle sacar el arma de fuego It's a antiguo. Bell McGrave. 4.46 caliber. Breech loading. Revachol made. Good weapon. Accurate and reliable. His moves are quick and precise as he first checks the weapon, then aims it at the sea. Este hombre conoce las armas de fuego íntimamente. Intimately. This one's inoperable. The bolt spring is missing and the Es mechanism is inservible, jammed falta shut. el muelle del perro y el mecanismo está atascado, aunque sigue siendo una belleza, añade mientras te devuelve el rifle. ¿Dónde lo encontraste?
No creo que haya muchos problemas. I'm not surprised. No me sorprende. Mira, el There are edificio probably lots of probablemente forgotten wartime quedan un montón de armas weapons lying olvidadas de la around guerra here. tiradas por ahí. Back in the Por aquel day, entonces todo el everyone had mundo something tenía algo stashed por ahí away. escondido. As for the rifle, I don't know what En else cuanto to al tell rifle, you. no sé qué These más decir. BM446s Encoge de hombres. are an Estos antique. No one uses BM446 them son una anymore. antigüedad. Ya The nadie los usa. ammunition La is munición es impossible to imposible de find. encontrar. What is this? Are you mocking us? This isn't for Petonk. Now. No need to get angry again, René. Estoy seguro de que I'm la gente sure hizo the todo lo officer posible. No es tried como his si hubiera un best. kiosco de It's bulls. not like there's a bull kiosk here in Martinez. The best, huh? This isn't even a bull. But fine. I guess you did attempt to right your hooliganism. Consider it Ya, forgiven. ahora subió a 14, a 42. Y me voy un rato, hago esto de acá. So Ey, we've been monitoring you ¿cómo estamos internally, en and now we know your ¿Qué, combo type. ¿Qué clase de policía soy? Adivina. Chachi, No, you're the sorry cop. el The arrepentida. cop who's sorriest. El que más se disculpa, el Let's que make más se it arrepiente. official, Así que hagámoslo shall we? oficial, ¿te parece? No sé. What? Jealous of the sorry cop? I think they'll be fine. Don't worry. Pues ¿sabes qué? No, lo siento, he cambiado de opinión. Si aprieto esto, ¿puedo seguir con la conversación? No, you don't. No, de Come hecho, on. venga. You'll be Los dos back to sabemos saying que estarás sorry in pidiendo 2 perdón minutes. otra vez en un par de Stop minutos. Deja de wasting perder el time tiempo y and que begin comience el the arrepentimiento. Of course you are. Por supuesto It's que sí. okay. See if you can get something out of this, like info. Or maybe every time you say you're sorry, you get $1 million. That won't happen. Ya, y ahora... Vigilance officer? What can this all... As Remy Bien. turns from you to his Cuando Ron se vuelve hacia su compañero y se reclama hacia atrás, las medallas de su pecho tintinean y resplandecen, mantienen la columna recta y caja. Y ahora sí que elevada para mostrarles con orgullo. displaying them proudly. 2. The larger one is shaped like a cross, while the smaller medal resembles the sun. A crowned head in front of 2 crossed rifles. The medal hangs from a blue striped triangle. A small blue star Una pequeña inside estrella an orange azul sun. dentro de un It sol has the naranja. word Tiene la palabra Valiance written below. escrita debajo. For bravery. I'm sure, but I know this uniform's reputation. You are also wondering if I got this for raping women or killing babies. No conozco la reputación de nada, ni siquiera conozco de qué guerra estamos hablando. Son, we should never forget our past. Lots of mistakes were made by Pero también them, fueron lecciones. but they were Búscame como also si fuera... lessons. Forgetting those times Olvidar means esos the tiempos mistakes significa were que for los errores nothing. fueron en vano y que toda esa That all gente those murió en people vano. died for nothing. Sí. Whoa. Sounds Vaya, like parece you're como about si to estuvieras a open the punto de gates of abrir las puertas de la conversation. conversación. Este This hombre man hablaría will por los literally codos talk si le like dejaras a hero vagar por la if you autopista del let him recuerdo. wander off the memory lane. Me parece muy importante, pero ahora mismo me gustaría hablar de otra cosa. For doing my duty Por in cumplir the con mi heat of deber en battle. el fragor de la For batalla, looking por my mirar a mi mortality in the mortalidad a eye. los ojos, mientras Men like hombres como Gaston Gastón, here aquí hid in the presentes, se bushes and cagaban shot encima y se themselves. escondían en los arbustos. He saved some muddy princeling who foolishly strolled into the front line in his gown of velvet and gold. Escucha, René, puede que en el futuro me apetezca oír esa historia. It was on the first months Fue en los of the primeros meses de la revolution revolución here aquí en Rebachol. Los disturbios se Unrest extendían was como un spreading incendio like forestal. wildfire. Los forajidos habían Marauders tomado la had mayor taken most parte of de the Courón Coron. y se estaban Were volviendo getting muy really ambiciosos. ambitious.
Fue en los primeros meses de la revolución aquí en Rabachol. Los disturbios se extendían como un incendio forestal. Los forajidos habían tomado la mayor parte de Courón y se estaban volviendo muy ambiciosos. El rey Frisell pensó que podría zanjarlo todo de un golpe decisivo. El viejo carabinero pasa los dedos por la medalla más grande. Envió a su primo Draizan a poner fin a los disturbios. Ay, el joven Draizan, el pobre se le iba la fuerza por la boca. Se fue al frente vestido con su uniforme de terciopelo púrpura y sus plumas de cacatúa. Y es que hasta su rifle era dorado. Se le veía venir a 5 kilómetros de distancia. Sí. Desprecia con ganas. Purple velvet tunic. That isn't exactly Eso no camufla mucho que digamos. Para abreviar la larga y cruenta historia, Draizan nos hizo marchar contra los partisanos en Courón. Y cuando digo marchar me refiero a que nos hizo entrar en territorio enemigo en fila india, como soldaditos de juguetes, mientras él iba al frente a lomos de su gigantesco semental bermejo. Los rebeldes eran astutos, así que nos dejaron acercarnos lo suficiente antes de abrir fuego. Toca decir que fue una masacre. Parece que corrió. Recibí un disparo en el hombro izquierdo y caí apenas en una herida superficial, pero justo cuando me di la vuelta, el príncipe caía sobre el barro a mi lado. Me faltaba... Uf. Me pisó la pierna y me destrozó la rodilla. Se da una palmadita en el muslo. Ah. Hang on to the story. Veterans get sentimental after such retellings. This might yield something useful. Alcancé mi arma y le pegué un tiro en la cabeza a la bestia. Luego todo se volvió negro. Capitaine Arnoux, le fléau des chevaux. Cuando recobré el sentido todo había acabado. Continúa ignorando a su compañero. Tan solo estaba con Draizan y yo. Draizan estaba justo a mi lado. Se había quedado sin mandíbula y estaba gorgoteando en el barro empapado de sangre. Muy idiota, tenía numerosas heridas y había perdido mucha sangre, pero a pesar de faltarle la mandíbula parecía no tener ganas de estirar la pata. Era más duro de lo que parecía. Así que agarré al idiota, dice como una mirada severa, y empecé a arrastrarme. Continuó hasta... Gracias a algún condenado milagro ambos sobrevivimos, y ese lunático carente de mandíbula convenció a Friesen para que me concediera una medalla por no dejarlo morir en un charco de su propia sangre, heces y orina. Él era el oficial del mando y yo estaba de servicio, solo me dedicaba a cumplir mi trabajo. No deberían repartir medallas por eso. Me cuidé la cabeza. 13 meses después recibí el sol por un servicio distinguido. No es digno de mención. You sense he's downplaying it. He did a lot more than his duty. More than anyone's duty. It's in his spine. En el pecho hinchado, una autoestima sin tacha. An untarnished self-worth. Because he was a goddamn dandy. No debía liderar a los hombres, ni siquiera estar en el campo de batalla. Estaba allí por estar emparentado. La sangre real por sí sola no hace los comandantes del ejército. Era un niñato estúpido. Solo le interesaban los caballos, los cortes de pelo y la amorosidad por los hombres. 782 carabineros reales están muertos por su incompetencia. The old carabiner stands quietly like a statue, his features motionless. What Monseigneur Modesty is not telling you es que se arrastró durante más de 7 kilómetros hasta que los caballeros lo encontraran a ambos 2 días después. Y que incluso mientras se arrastraba con un príncipe moribundo a sus espaldas, se las arregló para asesinar a 3 rebeldes por el camino. Is that pride in his voice? It's deep down, but maybe even unbeknownst to the man himself, it's there.
Maybe, but also bear in mind, officer. They don't end this out for anyone with a service record. Oh no, you have to get shot repeatedly. And you need to get your hands bloody too. Really, really bloody. Do not speak of what you know nothing about, Poltrun. Duty is something you will never understand. Bah! There were many Mira, such vaga por el stories in valle, hubo those muchas days. historias similares Many por aquel such men entonces. too. Y muchos True hombres Webshot. rebachulianos Men de with tomo y backbone. lomo, hombres con carácter. Oh yes. Oh sí, René, yes. sí. El Men jovial were vejete bigger, se siente con girls were mansedumbre. Los hombres prettier, eran más and grandes, las chicas everyone más wore guapas y fashion. todos eran fáciles. Lord, please bring those days back if you can. I'm not getting into this with you again. Officer, was there anything else? Esta está un poquito complicada. Teatralidad. Guardamos partida y veamos si puedo hacer algo. Cualquier cosa que me quite. Y algo que me aumente. Teatralidad más 1. Intelecto. Teatralidad es del intelecto, ¿verdad? Teatralidad, sí. Intelecto. Si voy acá y acá... Ah, no, ya no lo puedes hacer. Lo hecho está. Guardar partida. Ojalá me permita. Vigilance officer, what can this Vete old a la cavalier do for you? Esta es una crítica. ¿Y no puedo hacer más? Ah, sí. Officer, the mere sight of police in Martinez makes me feel safer all. Retórica. Ah. Dios me cubra. 8. Muy mal. Retórica. ¿Tendré algo de ropa que me permita cambiar eso? -1, retórica, abstracción. Algo que me quite retórica. No parece que tenga algo que me quite retórica. ¿Qué me aumenta? El cigarrillo que me aumenta. Intelecto. Ya. Intentemos primero. Guardemos partida. Acá. Y intentemos.
Y estoy fumando, ¿cómo sé si estoy fumando? ¿O es porque hay lluvia? ¿O es porque no está en mi mano derecha? ¡Fuma, maldito! ¿Quién me está quitando esto de acá? ¡Fuma! Quizás tengo que entrar a algún lugar seco y... No tengo fósforos para comer, ¿qué? Constitución moral. Así que... Oh, ya. ¿No estoy fumando? Ahí, acá. ¿Cómo puedo usar? Control, a ver. Ayuda F1, guardado rápido, menú de pausa, hoja de personaje y diario. Mapa, acción, interactuar, acercar cámara, resaltar objetos, diario, inventario, mover personaje. Acción, interactuar. ¡Fuma! Fuma, por favor. Ahora voy a tener que esperar entonces. Quizás hay... Fuma. Just an ordinary wall. Nothing to see here. Abstracción. Por algún motivo necesito más puntos, creo. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Ooh, not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. She does have eyes that seem to be smeared with coal. It doesn't have to do anything at all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all.
Yes. I keep hoping a shaft will collapse Pero on por me. alguna razón nunca But pasa. somehow, it never happens. Does anyone in a city like this? Shoot, Piggy. It's what you do, isn't it? You're back. Good. What can I help you with? Not an umbrella, I hope. I don't need one myself, you see. Está de vuelta bien, está contemplando las ondas que se crean en la superficie del agua. ¿En qué puedo ayudarle? Espero que no necesite paraguas porque no suelo llevar. Ya. All around you, rain keeps falling down. Cae sobre la On the madera wooden sobre boards la que she's se encuentra standing ella y on, cae and on the water sobre el agua que around rodea. you. Very rugged. Good choice. Now, I suspect you had questions. Nothing like talking to pass a rainy day. Am I right? That's the man who was killed. I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. Better not tie the fourth day to the bat's day on this. I hope there is something else I can help you with. ¿Verdad que tengo estos de... impermeable, no sé. Ay. Debajo del mar. Hello again, officers. Have you come to admire my mural?
Give me a moment. The waiters are at the end of this hallway, right next to the communal bathroom. You hear someone walking around inside, rearranging the furniture. The number on the panel says 10. A poor communard from the looks of it. The room is barely bigger than a closet. Do I have to open the door? Do you have a warrant? I'm not obligated to open the door if you don't have a warrant. Let's go. We don't have a reason to get inside that apartment. Later then, entering this door seems a physical challenge. A plaster cast bust depicts a middle-aged man with A shabby door hangs oddly on its hinges, secured to the doorframe with a safety chain. An unpaid energy bill is attached, threatening to cut off the electricity. It's addressed to Mr. Uno de Reuter. Your heartbeat quickens, palms go sweaty. The siren of amphetamine is singing you her song. And the place comes with 3 months' worth of utility bills. No response. The apartment numbers have fallen off the door, leaving the panel with a sticky 1 shaped shadow and a marker drawn 2. Nothing happens. It must be an ambush. Let's get your adrenaline pumping, just in case. You'll need to equip the chain cutters to enter. Snip right through the metal. A shabby door hangs oddly on verdad. its hinges. Conectividad que necesito. A shabby door hangs oddly on 92. its hinges, secured to the doorframe with a safety Ya lo guardé, chain. ¿verdad? An unpaid energy bill is attached, threatening to cut off the Sí, lo he electricity. guardado. It's addressed to Mr. Uno de Reuter. Snip. The cutter goes through them like dead leaves. The links fall to the ground on the other side of the door.
Don't let the quiet Que el silencio no te engañe, esa bestia está ahí adentro. En alguna parte preparada. ready to rip you to shreds with a broken bottle. I know there's no stopping you, but let's at least make this quick. Está oscuro, ah no. ¿Qué tenemos aquí? Plata. Imágenes eróticas pegadas en la pared. Hay alguien jateando. A phone book lies Sobre un open montón de on the facturas de table, servicios se encuentra una covering a agenda stack telefónica of utility abierta. bills. A su lado, a Right plena next vista, to una it, botellita in de plain sight, anfetaminas sits como a una small pajita. bottle of amphetamine, conveniently equipped with a Simple. straw. Good. Confiscate it. The minuscule amount of Al teniente no le interesa lo más mínimo la irrisoria cantidad de anfetaminas en su lugar. Parece concentrarse en un ruido que proviene de la habitación contigua. You pocket the bottle as if it were the most natural thing in the world. Don't wait. Celebrate. Ese tronco, venga de aquí, Blast métete that esa shit mierda right aquí mismo here. cuando acabes. Take inventory of it once this boring table shit is done. Blast it before you face the beast. Deruita. You're going to need the encouragement. No. Guardemos por si acaso. Compostura. El aire apesta algo agrio. A bundle of clothes. Hay un montón de ropa apilada en la cama, una Stained parca parka, manchada, algunas some toallas y un towels, edredón, duvet, incluso some un par de socks even. calcetines. In the dark, it En la looks oscuridad like a parece un nest. nido. Un momento, teniente, mira este montón de ropa. Something underneath there is breathing. It doesn't give a Que shit la sopla that que seas you're a poli. cop. Detén tu mano ahora Stop mismo o your la palmarás. hand now, or you're gonna die. De verdad. Es lo que me dice el instinto, pero... A ver, guardemos un rato. Guardar partida. Y... A bundle veamos of qué clothes ocurre. in the dark. It looks like a nest. Something. It doesn't give a shit that you're Seguir a cop. acercando. Your hand Tu touches mano a palpa el greasy edredón duvet grasiento covered in cubierto de cigarette quemaduras de burns, cigarrillos y ketchup manchas de stains. ketchup. You hear a growl. Escuchas un gruñido. There is Hay algo something vivo bajo la... alive underneath it. You see Un a hombre 60-year-old gordo y fat pelirrojo de unos red-headed 60 man años ya se ha passed abatido out por from la large ingesta de amounts alcohol y of solo Dios alcohol, sabe qué más. and God knows what else. The smell of shit rises from his mouth. You don't have to take him down. He's already down. I'm afraid it is. Look, it moves. And look, the other Y mira, el foot otro is pie está camuflado por un camouflaged calcetín a by rayas que stripes lleva el nombre bearing the name Maxtor en la Maxtor suela. on the sole. 3 toes are poking out of a hole. A groan rises from the Un gemido man's throat, surge de la garganta del hombre dry seco like como a un... death rattle. He's trying to say something in his sleep. Well, A juzgar por el judging color by del the pelo de color of his hair, I would say yes, it is. Bueno, a juzgar por el color de su pelo diría que sí. The lieutenant's right. The man's unwashed hair bears a familiar ginger tone. Even the hair on his chest El teniente is tiene coppery. razón, el grasiente pelo del hombre tiene un tono rojizo familiar, hasta el pelo de su pecho tiene un tono cobrizo. La luz de la ventana se posa sobre sus ojos. There's still plenty to be Todavía scared quedan there. razones para el temor Just en not este what you apartamento, thought. pero no las que espero. No parece que vaya a joder. I think he's still quite bad. I mean, what he has come to. This man won't be feeding his No family alimentar a su anytime familia en soon. el futuro cercano, Not that he tampoco es que was. lo haya hecho hasta ahora, pero At least he won't be piensa beating para sí his mismo, son. al menos no le dará palizas a su hijo. A pair of Un par de ojos half-open vidriosos bug medio eyes abiertos te is miran staring back at you
from the dark, empty, and frozen. It's clear that the person behind them is not awake. Can't you tell? It happens to exceptionally committed substance abusers. They fall asleep with their eyelids still open. Not a pretty sight. Look, he's trying to communicate. What is there to do? We could turn him on his side so he doesn't choke on his own vomit, but he's already on his side. We could take him to Remedy or Sabatiste, but he doesn't have money for medical services. The arm saws would turn him down. Pero no poder pagar los servicios sanitarios de la casa. They don't do charity for people who are trying to kill themselves. Besides, he'll be dead in a few. The pile of blankets grunts miserably. The aging alcoholic is silence. Only heat emanates from the sleeping body. He wouldn't be too thrilled No to le hará learn you ninguna stole gracia saber his que le stash. robaste su hijo It was the de toma last dosis. thing keeping him functional. The man ¿Qué groans once diablos? again. The aging alcoholic silent. He wouldn't be too thrilled to learn you stole his stash. The man Bien. groans once again. El hombre gime una vez But más, his pero tongue su keeps lengua le sigue failing. fallando. Resulta imposible It's distinguir las impossible to sílabas. make out the sound. Una mano emerge de A las hand mantas en emerges busca de from the proferir un blankets, gesto. trying to gesticulate something. And then it dawns upon Entonces him, aparece frente a ti, clear claro y and surreal. surrealista. Pigs, he says. He's trying to call you pigs. His hand falls Manu back cae de on nuevo the en la bed, cama. limp Lánguida y and derrotado, defeated. un fuerte A ronquido loud se escapa de snore su boca, se escapes his duerme de nuevo. mouth. He's asleep again. At least he got to say his piece. This door is made of metal and a pit. No one answers. We should return in the evening. Ya, todavía falta como unas 4 horas. ¿Cómo llego ahí?
Ya me va a permitir hablar. Trying to sneak up on me again? Trying to snuff me out? No. Ya puedo fumar, quiero fumar. ¡Ah! ¿Para qué me lo pongo en el brazo si no voy a hacer nada? Llaves. ¿Tengo llaves? La nota está escrita con un bolígrafo azul en una hoja de papel alineado para oficina. Los imanes de... Does it say anything interesting? This is tangential at best, but the lieutenant's detective instinct is still active. Someone has scribbled. Alguien ha garabateado ese. No puedo creer que la copia externa sigue aquí. Ese mocoso pelirrojo sigue robando cosas del estudio, así que tuve que esconderla en algún lugar. Encontrarás el filamento de memoria que contiene la copia externa. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, Suliswaf. Looks like someone from that radio game company upstairs. I'm a little surprised they just left their property lying here. Tal vez supieron que... That's a plausible hypothesis. It belongs inside a radio computer, storing its memory. Ya debe ser el cuadrado que tengo. You listen to disco tapes, right? It's like one of your disco tapes, only for a computer. It's like the production schedule you found. Only this one's an off-site copy. Really? You don't have a single guess? Oh, I'm sure that child would love to get his hands on a filament memory. Even if he doesn't know what to do with it, he'd probably try to pawn it for speed, based on our encounter. ¿Alguna idea de dónde puede estar la máquina de helados congelada? La máquina... I don't know. I assume it's somewhere close to the ice bear fridge. No los conozco. Me imagino que estará por aquí cerca, no muy lejos de la nevera de oso polar. ¿Alguna idea de dónde puede estar la máquina de helados? ¿No la he encontrado la otra vez? Didn't you see one right next to the breaker box? Cuadro eléctrico. Ahora quiero usar, déjame fumarme un cigarrillo. You see a set of tire tracks 28, han incrementado un poco más. ¿Cómo llego donde está tía? What do you see?
The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Ay, todavía no puedo dejar que el resto del día. Ya no creo que me sea muy... Oh, Dios me salve. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. All right. Está bien, saca una bolsa negra brillante y empieza a cubrir la cara. There go those beautiful enamel boots. May they rest in processing. Oh well, in another lifetime. I will need a little help carrying him. You take the hands, I'll take the legs. Bueno, acá hice y tenía otro por acá, creo. ¿Tengo dos más? No me jodas. Quiero ver el tema de los controles. T y diario. CTM. J. Y ya. J. Y ya. C. Ya. T. Ya. M. Sí, por supuesto. Electroquímica. Pero quiero usarlo. E, Q. ¿Es para actualizar o algo? Déjame. Enter. Pero quiero Fuck, does Kuno care?
so you got Kuno's kilo. Here is how we do it. First, you give Kuno Kuno's kilo, then Kuno gives you half back. That's how we split it. It's the best way. Street way. Probemos. Wow, that's heavy. There you go. More than half in there. Kuno's fucking honourable like that. Now tell me, how the fuck are you still alive, pig? Fuck right there were. Fucking 3 years or some shit. Fuck that shit. Kuno's gonna move underground. Lead I am shit. Ancient shit. Kuno's gonna live in a fucking catacomb. Yeah, in a tomb, Kuno. The fuck do you know about Kuno's life? Kuno's got plans. Get the fuck out of here. Yeah, we got plans. 6 meters underground, below piping from before the war, the collapsed remains of the Martinez storm drain system. There are 2 stolen flashlights with piles of batteries next to them, beside 2 bedrolls. In the dark and Oh, ya eso que está cerrado, ¿verdad? Yeah, how are you still standing, pig? You sneak past them. No, tu padre es un alcohólico. What? His posture changes. The swaying rooster motion stops for a second. Then he gets it going again. Fuck right. Kuno's dad was sleeping like a bum. Kuno told ya. Kuno's dad doesn't give a shit about anything. Fucking breaking and entering shit. That's nothing to Kuno's dad. You got lucky, pig. Kuno knew this. Kuno's fucking violent fiend dad's been drinking hard lately. Kuno knew you have a way in. Narrow window. Kuno window. Deja de hacerte... Yeah, Kuno's dad is fucking nothing. Fucking coma shit, stroke shit. Kuno's dad is so fucking violent. He's had a stroke many times. Ah, shit. ¿sí? Kuno's gonna have one too. Gonna be just like Kuno's dad. Speed shit, crime shit, fucking on the bed. Kuno's gonna go out like Kuno's dad. Revachol West style. Stop saying all this sad shit, Kuno. Fuck you talking sad? Kuno's got hard shit, death shit, nothing shit. Get your fucking nun ass out of here, or Kuno fucks it dead. You think cause you brought Kuno 1 gram of speed, you're friends now? Kuno ain't turning into shit. Kuno is that shit. If he doesn't stop soon, he's going to collapse from exhaustion. He's red all over. Kuno won! Oh, you won, Kuno! Yeah, pig, this shit is done. 15 le compro. Now get the fuck out of Kuno's face. Kuno needs to drop the bomb. Kuno doesn't fucking care. Un botecito de speed.
Y esto. Mira, cigarrillos. ¿Pero para qué si no los puedo fumar? Los necesito. ¿Dónde está? Déjame. Quiero usarlo. Typical Martinez street light sits. You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. The boomboxes wait on the shelves, and your boombox, that gold and amber Harmon Waushi, stares at you longingly with its tape-reel eyes. De cintas es lo que necesito para una misión, ¿verdad? Ya, yo creo que... no sé. Ayúdame. Quality sound reproduction on the go. It'll play anything, wherever. Turn any tape into a conversation of sounds and shapes. Equípalo para reproducir cintas. Usos. A ver qué puedo hablar con él. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Of course. It's in working order still, isn't it? Just pick your tape and set it spinning. It all starts with the tape. The Coldima Madakwa. Sorry, I would never have guessed that you were that interested in ultrasonic sounds. Or birds for that matter. How interesting. Well, it's been a long while since I've gone hunting for the Coldima Madakwa. Once knew a group of young musicians who decided they didn't want to play music anymore and started looking for all kinds of interesting sounds instead.
This was before, Desde hace tiempo you know, perdí el contacto lost con ellos. touch with them after all of that. Cool or not, one of them was obsessed with recording the Koldi Mamadakwa, and he was one of those passionate people who know a lot about all kinds of strange things, so he got the rest of us to join in his search. We thought we did. We got together all these recordings of unusual sound patterns, compared them, cut them up and combined them into the Symphonia Koldi Mamadakwa. Unfortunately, I don't have any recordings from my old life. None at all. But I do have a tape with some ultrasonic sounds that might be what you're looking for. This recording comes from down the coast. Wasn't looking to record anything specific. Just left a recording device there one morning. Keep in mind, I have to slow this one down enough to make sounds well over 200 kilohertz audible to the human ear. It will be strange. As the hum grows louder, modulating but always unnaturally uncomfortably low, like it's coming not from the speakers, but also from inside your chest, breathing is becoming difficult. That's an illusion. Your breathing is just as it was and will remain that way unless you start panicking. He nods to you, reassuringly, just as more diverse, higher-pitched sounds, some random, some appearing to form patterns, hit your eardrums. Gulls and skewers. But shh. That's it. The signal in the noise. The thin whisper. A low range of sounds is easier to handle with a focal point, but still troubling. You are mesmerized by the sounds, but also feel nausea welling up as the motif continues, then begins to recede, dissolving in what must be the sound of water lapping at the bank. You know, now that I've listened to it on these new speakers, it's not the Koldi Mamadakwa. Wrong patterns, wrong photons. Probably some insect trying to sing higher than its predators can hear. Still, fascinating, aren't they? Early morning sounds. ¿Será un bug? Y por ese motivo no puedo usarlo. A crumpled billboard. The sign billboard has fallen on the waterlock, keeping it open, and thus out. Prisión espacial. Ya, no tengo. Creo que no, solo necesito ya. Pero deja.
A crumpled billboard read the sign billboard has fallen on the a rusting control panel with loose wires dangling out from the hole where an indicator light used to be, and a mechanical lever sitting in the middle. This panel usually closes the water lock. You pull the lever all the way up until the metal clicks against the contact pin. Nothing happens. A spring brings the... Wasn't there a sign over there? Sí, hay que quitar eso. Quiero utilizar el cigarrillo. Shine on these sunglasses lasts a lifetime, officer. 100% guaranteed. Abstracción. Teatralidad. Everything's still cool here, officer. Retórica. ¿Es una mujer? Shine on these sunglasses lasts a lifetime, 17. officer. You keep coming back. That's good, officer. Keep browsing those clothes. The speakers below are banged up and worthless. The sneakers triumph over them. They're the stuff. Everything's still cool here, officer. Retórica. Tengo retórica. Pues ya tengo uno. Y ya no lo puedo subir más. Ay, no. Stuck in the rain in a traffic jam, man. What's on your mind? Empatía.
¿Tendré algo de eso? Déjame usarlo. ¿Para qué lo tengo en la mano si no lo puedo usar? ¿Puedo hablar conmigo mismo? An old monument stands in the... The woman still has her eyes fixed on the photograph in her hands. In the background, the radio plays. A lorry stuck in the traffic jam. This big, heavy Grad-made machine is well kept for such an old machine. The windows are clear. Right to work! Right to work! Shame on... Ay. Me mentiste. How can I help you? You know, serious. He's a chatty guy. Wants to talk. Ya lo había leído ya. Oh. Déjame usar. ¿Tendré algo? The tear machine stands in the corner. A sign says,
One bottle, your bottles clunk into the machine, and the money appears with a satisfying jingle. You're a richer man now. To the left of a small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal. Saint Baptiste, you know, the pharmaceuticals company. Saint Baptiste Pharmaceuticals, the one that sells meds out of Saint Baptiste. That one. There. Medicina. Y estos son drogas, creo, ¿no? A colorful display of cigarettes and alcohol. Again, I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. Vale, añejo. Comodoro rojo. Is this about the question? I don't really know anything. Uh-huh. Hello, compatriot. You have something to discuss? No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. No, bueno, no mucho. Tendría que entrar acá a buscar esa máquina de helados. ¿Acá hay algo nuevo? An old call box no. With... Entremos un rato. ¿Esa es la máquina de helados? ¿Qué es eso? Both cables are unplugged from the breaker box. Somewhere, a machine hums along with the current, happy and contented. ¿Para qué era esto? This orange machine is buzzing esta like es la an máquina de old helados. submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. Turning the crank feels oddly satisfying, like stirring your childhood dreams. En el fondo y In agua the a gotear. distance, you hear water dripping. You slip your fingers under the frozen lid, but the ice is too cold for you to get a good grip. A pry bar would come in handy here. No, this is going to need something else. Some kind of super pry bar. Don't even try to open it with a regular pry bar. You're just wasting your time. If you want to try again, then you need to have the pry bar in your hand, detective. Equip the pry bar by going to the Tools tab in your inventory. From there... Inventario. Palanca. Déjame, por favor. ¿Qué dice? Estos cigarrillos elaborados se forman de policías corruptos. ¿Qué demonios? This orange machine is buzzing like an la old palanca no es lo bastante submarine. fuerte. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an Vete electric a freezer. la... Bueno, entonces tendré que conseguir algo más fuerte.
¿Qué más me falta? Entrar acá y ver si puedo hablar con alguien. Can I help you? Bueno, me equipo esto. ¿Dónde está mi cinta? Yo tenía una cinta, ¿dónde está? No me digas que la he vendido, no creo. A ver cómo se usa. Pero fue destruida en un ataque de algo. Esto es como balas. ¿Cómo lo utilizo? Herramientas. Esto es un objeto. Lo tengo aquí. Clic, clic, clic. Nada. Llave de la puerta trasera de la librería. Demonios, no sé cómo usarlo. Oh, hello, dear. There you are again. Ya hemos hablado de todo, no tenemos nada más que discutir. Hablemos con esta. I've got nothing to say to you. Behind the dockworkers, a ceiling-height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. No es la hora. Menos 12. ¿Y cuándo es la hora? There's a little slide panel up there to let some air in. No need to open it in spring. It's still too cold outside. Ya. Todavía falta mucho al parecer. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. What are you talking about, madman? There's no 8th Hardy Boy, there's 7 of us and we're all here. Or what? You want to be the 8th Hardy Boy? We ain't hiring. Actually, boss, we've been talking and we think she could maybe... She? So there's an 8th Hardy, and it's a Hardy girl? Who might it be? Elizabeth? Podría. The guy. Shut the fuck up, Glenn! I do the talking here. Now what the fuck do you want, cop? Sorry, boss.
Espero que haber comprado la radio no haya sido una mala idea. The man ponders his cooking. You see a heavy steel door with a prominent dimpled lock. The door is closed. This door can only be opened with a key or from the inside. As you hold the metal, still nothing. You should punch a fucking hole in it. That felt good. Everyone is a whore. Now punch a hole in the door. You slam your fist into the vinyl. It does not produce a hole. The door sits sturdily in the frame, and your fist hurts. Oh, This was all a very por favor, que no me haya quitado uno de salud. Not to mention, great exercise. Bent metal, broken glass. Your path lies strewn with the broken forms of everyday objects. You are the destroyer, the bane of inanimate matter. No solo soy un individuo desamparado intentando compensar mi falta de poder sobre los juguetes cotidianos. Look, there's a discarded milk carton on the floor. Why don't you destroy that, too? You're right. Tienes razón, ese no es en absoluto el comportamiento homoauténtico destructor. Eso no son más que problemas graves de control de la ira y un desprecio total de los derechos de la propiedad. Aunque creo que si le hubiera dado, me habría dado otra posible ventaja, ¿no? Diario, resaltar objetos, acercar cámara, alejar, acción e interactuar. Resaltar objetos, mapa y diario. Hoja de personaje. Oh, pero es lo mismo que el escape. ¿Me llevará algún link? No quiero que abra nada. Ok, a ver. Las ideas alteran las opciones de diálogo. ¿Ya? Las bonificaciones obtenidas por ideas difieren entre superior investigación y finalización. ¿Ya? Herramientas. Puedes usar distancias durante los diálogos. Las herramientas son sensibles al contexto. Leer libros hace que el tiempo avance más rápido. ¿No tengo libros? El tiempo avanza al seleccionar nuevas opciones de diálogo. Gana experiencia explorando o completamente tareas. Cargado rápido ayuda.
Pero no me ha explicado cómo puedo usar mi... The window stands broken in its... This is not the cleanest bathtub in the world, but it's cleaner than you are right now. Ah, that soap scum smell. It smells like life, at least compared to you. The bathtub slowly fills with water. The water beckons. The water is only lukewarm, but still comforting. Como líquido amniótico, unas cuantas latas de cerveza. A few beer cans are bobbing up and down along your flanks, like sad duckies. Now you are alone with your thoughts in the tub. But it's easier than being alone with your thoughts outside the tub. They're not even really thoughts. No son más que sensaciones, ninguna de ellas tan límpida como para concentrarse en ella. You see the corpse. You can still smell the cadaver on you. It's going to take more than one bath to get rid of that stench. Your fingers grow pale and are covered with tiny whirls as the water cools. What are you doing? You're not some fat fish in a fucking aquarium. Time to get moving. The waterline recedes as you stand. You are cold now. Your clothes stick to your still moist skin. A mirror hangs on the bathroom wall. 17, it's barely todavía no. covered in steam anymore. You see? The fan stands still. The lights are on. Pero cómo lo fu... Usar... Mientras converso. No puedo usar nada mientras converso. Oh, sí puedo. Ya. Vayamos. Tengo que volar. A ver si eso aumenta mis posibilidades allá. Vigilance officer, what can this old carabinier do for you? 8. ¿Para quién más será? Officer, the mere sight of police in Martinez. Retórica. Ya. Guardemos. Guardar partida. Y es... Voy a...
¿Qué va a hacer? Oye, sí, lo guardé para incrementarme teatralidad temporalmente. Para ver qué pasa acá. Vigilance officer, what can this old tower engineers do for you? 17. No me vas a subir más. ¿Y este? ¿Qué requería este? Officer, the mere sight of police. Retórica. Retórica. Officer, the mere sight of. Tengo retórica y teatralidad. +1 de teatralidad. No. No me ha servido de nada. Ahora que lo pienso en mi idea, tengo algo interesante. No sé. Hora de ir por ese tío. Aunque me gustaría. Ahora por gusto me lo he fumado, porque no me ayudó para nada. Guardar partida. No puedo avanzar en esta etapa del camino. The unpromising race pupil returns. ¿Por qué no estás con los Hardys? I am not the first line of defense. I am the last. In addition, these so-called Hardy boys
are an effeminate clique of bodybuilders. Their company is spiritually degrading. You pick up on something artificial in his tone. Como si estuviera actuando, no es propio de la gente, realmente es más el mismo. He is usually more himself. Fine. They have recently fallen under the influence of a possibly sexually perverted female vagrant and a narcotics peddler. It's shameful. Find out for yourself. Endomorphic blob. Podrí. Just like that. Y así como si nada, el instinto toma el control, un contundente directo sobre su garganta, al cartílago. Jurarías que has sentido cómo se... ¿Qué? El tiempo se detiene a tu alrededor mientras el hombre se tambalea y jadea por la falta de aire. El bullicio del puerto cesa a lo lejos. Lo único que oyes es un pequeño gorgoteo cuando un chorro de sangre aparece en el labio del hombre. Ha bajado la guardia. Arréale un buen sopapo, gancho de derecha, bien fuerte. Intima con él, hazle pupa. Oh God, wrong move. Your head is in his hands, like a pair of forceps crushing you, and you can feel every jewel. Say it. I am a degenerate drunk. Take the pain, goddammit. At least take that. You were, but then you made a wrong move. Que no, and now your skull feels lo like correcto no era. Tocó regresión. Even under the increased force on your skull, there is no pain. Just the sound of your own blood gushing in there, feeding your mind with oxygen. You are a poor player of physical chess. Ya no golpe, no derechazo. The man is reeling, gasping for air. Time stands still around you. In the distance, the sounds of the harbor are falling silent. All you hear is a small gurgling sound as a trickle of blood appears on the man's lip. Pata giratoria, entonces. Oh, funcionó. El hombre aterriza como un golpe sordo, como una marioneta quebrada de tendones y músculos. Por un instante intenta mantener la cabeza erguida, con los ojos mirándote aturdidos, en una mirada de sorpresa inimaginable a tu izquierda. El botón. To your left is the button. As you slam your fist on the button, the man collapses entirely, his head rolling to the side. Looks like you're the new measurehead now. Plata. Por favor, que tenga una llave. The man is still knocked out. He breathes slowly and steadily.
It'll take a few moments for him to recover. Ok, no tiene nada más. Oh, ya lo puedo abrir. ¿A dónde me lleva? Mira tú. Folletos en la parte superior cada trabajador miembro de la junta. Dewey, el nombre figura en la parte posterior. Y esto. Libro La Fumé, volumen 1.4. Cerros con llave. Máquina de café encendida. On second glance, someone has forgotten to properly close one of the drawers. The drawer opens smoothly. Inside is a well-organized selection of brown folders. Hundreds of documents containing logistical data. Two kinds Materiales of importados de transactions Rochelle de stand otras out. partes del mundo. Materials coming into Grata Revachol incluso from the outside world, Limara. from Muindi, Grad, and even Ilmara. And the same materials being handed over to companies inside Revachol, Kuron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed among the many districts where the imports are being sold. It's hard to make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try to focus, but the lines are getting blurry. The drawer slides shut, smooth. Guardamos. The file cabinet stands steady as ever, and whatever's hidden here. Lo que sea que se esconde aquí está bien oculto. No basta con concentrarse. Solo un gestor forjado en la senda de la logística sería capaz de darle sentido a esto. Sin embargo, hay una nota escrita a mano en el lateral del cajón. Parece escrita en letras mayúsculas e irregulares. Recuerda zapatos. Special whirling Pegar bullshit. plantas, Water correr Everard's oficina más plants. Sweep office floor. More banners. All items on the list have been crossed out, and the note itself is crumpled. Doesn't look too incriminating. No parece incriminatorio, aún así parece todo un hallazgo. Remember, Leo, Everard, all items on the list. The drawer slides shut smoothly. Magnesio. Visión especial. Y acá es un intercomunicador. Reloj de fichar y teléfono de pago. Una imponente combinación de reloj de ficha. A note on the side says, tokens unavailable due to strike. Use change. No creo que lo necesite ahora. Al fin. La capa impermeable sigue en la barandilla. En el rectángulo blanco de la MSR se puede ver perfectamente. En cuanto las yemas de tus dedos tocan la capa, parece que esta quiere mandarte un mensaje reconfortante.
Un libro para interactuar y un objeto nuevo. Estas cosas se supone que son para vender, pero... Está recogiendo agua de lluvia. Hay mucho por ver. Si me pongo mi... Pensé que iba a botar algo. Primero vayamos para allá. Quiero ver qué hay allá. ¿Y esto qué? Hay alguien ahí, creo. This is the night watchman's booth. The name on the door reads René Arnaud. Listen, Mira. it's okay to take a few minutes to yourself. Sit down and have a breather. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their Su sparse contenido contents meticulosamente ordenado. Hay una fotografía enmarcada There's a sobre la framed mesa. photograph on the table. It's a black and white photo of a young couple out in a street fair. The man, René, is dressed in a Royal Carabinier uniform. Carabinero real. La chica es joven y muy guapa. Sonríe con picardía a She la is cámara. smiling playfully at the camera. The chair is not as austere as the rest of the booth. A thin grey pillow is attached to the seat, secured to the stiles by black ribbons. The drawers are empty, Los cajones no save contienen nada for más que old papeles timesheets and bajados, receipts. aunque hay una pequeña One caja small que box, contiene analgésicos however, baratos. does hold some cheap painkillers. That you take the painkillers. They are yours now. Leer efectos Oh secundarios. boy, where to start? Elevated risk of En dementia, infartos, delirio mini de strokes, profeta, muerte prophet's súbita, alopecia, disease, disfunción eréctil, sudden flatulencias death, crónicas, hair death, sangre aguda, mucosa negra, erectile llanto incontrolable, malfunction, mayor sensibilidad a la critical ópera, flatulence, lesiones inoperables, watery colapso blood, de la columna. black mucus, uncontrollable weeping, increased sensitivity to la opera, inoperable joint disorder, total spinal collapse. Don't think about that. Quick, think about something else. The imagined dazzle of light overwhelms any list of potential side effects. Any negative thoughts are drowned out by the fantastic blast Ya me pasaba. of disco. You stand and exit the booth. Ya, aquí me quedo. Guardar partida y... Aquí quedo yo. Nos vemos.